Chào các em, hôm nay mình học chữ ăn. Ăn. Các em biết ăn là gì không? Ăn là eat. Eat in Vietnamese is ăn. Now how do you pronounce it? Do you see the moon shape over the A? Right here. The moon shape over the A makes it sound like a sound. Instead of a, it's a. An easy way to remember this is when you see the moon shape over the A, it looks like a smile. Is that correct? Smile, smile. So when you say it with a smile on your face. Ăn, ăn. Not but it's ăn, ăn. There you go. Now, let's all try it together. 1, 2, 3, ăn. 1, 2, 3, ăn. Wow, cô nghe chữ này làm cô đói bụng quá. It makes me so hungry to think of eating. Now, can we help baby Aria eat? Mình giúp cho bé Thương ăn được không? Nếu mà mình nói ăn thật là to thì em bé Thương sẽ ăn. Okay, if we say ăn very loudly, then Aria will be able to eat. Are you ready? 1, 2, 3. Ăn. Ăn. Các em ở nhà nói đi. Ăn. Can you say eat in Vietnamese? 1, 2, 3. Ăn. Ăn. Yeah, baby Aria's eating. Thank you so much. Good job.